you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon. Yes, sanibonani babukele emakhaya egameni lika Jesu lo nibingelela nguye umpostoli sesikhona babukeli senguye lesihlanu lomuhle futhi lesihlanu lomkhulu sengisofuthi lesikhathi insimbi yesiphohlongo la khona sihlangana khona njalo ngalesihlanu ehlelweni lwethu lolukhulu kakhulu iDominion Time la khona sithi isikhathi sekubusa sibuyela endzaweni yethu la uNkulunkulu asibeka khona ekuqaleni la khona sihlunyeleliswa khona la khona sivuselelwa khona babukele emakhaya ngiyabonga ukuthi uvulele umsakado wakho egameni lika Jesu nakulesikhathi lesi ngiyacela ukuthi dilungiselele ulungisele inhlitiyo yakho ngoba uNkulunkulu nakahlangana nemuntu uhlangana enhlitweni yakhe uNkulunkulu ungumoya njengoba angumoya uNkulunkulu akahlangana nawe enyameni uhlangana nawe emoyeni wakho it's spirit to spirit so kungako inhlitiyo yakho emqoka nasikhuluma ngemoya sikhuluma ngamoya wakho sikhuluma ngenhlitiyo yakho your heart egameni lika Jesu so prepare your heart dilungisele ukuhlangana uNkulunkulu namhla egameni lika Jesu nekuthi ke sahlanganyela kanye nawe ngisakuthandazela mbukeli dilungiselele futhi uhambe uye uthathe imandi yakho ngeliglass lakho egameni lika Jesu wabeka embi kwakho ngiyole ngita wasebenzisa namhla ukuthi ngiwasebenzise as a conduit of anointing as a point of contact egameni lika Jesu Kristu also it's a faith booster lawo manje lawo ngawathandazela wanatha noma waministera la khona kubuhlungu khona noma silonza noma yini lamandla uNkulunkulu atokutsinza mbukeli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha angisho babukeli ukuthi la ngitholakala khona ngitholakala leli bandla litholakala esigcaweni iDominion Center of All Nations ngitholakala lapha esigcaweni esiceleni kwasesikolweni eMabondweni nawusuka nje ufuna esikolweni eMabondweni nanisondwe eceleni lapho iDominion Center kunemabhodi utawabona siyahlangana babukele emakhaya ngelisonto njengoba uhulumende sasivulele emasonto siyahlangana ngelisonto ngapast 10 ngabe ngikhona lapha egameni lika Jesu siqhubeka sikhonda uNkulunkulu ophilayo egameni lika Jesu kuze kube ngu4 pm kusuka ngelisonto 10:30 ekseni egameni lika Jesu nangalesine ngiba khona futhi egameni lika Jesu kusuka nga1 emini kuya nga4 entsambama ngiyatholakala futhi esiteki njalo ngabo lesibili emawala eholeni but this coming Tuesday ngalo lesibili engiya kuyo singeke sibe nayo inkonzo sibe nayo kulo lesibili ulandzelako esiteki sibe nayo kulo lesibili ulandzelako not this one hayi lo lotako but kuluya lolandzelako esiteke emawala egameni lika Jesu but ngelisonto lelitako nani lekushona la kusasa ngikhona esigcaweni eDominion Center nangalesine egameni lika Jesu my God babukele emakhaya asigijime siyevini laNkulunkulu ngoba tonke into lesitendako asitendele emoyeni akumanje kusuke bese siyenda cha kepha sisime evini laNkulunkulu we are grounded in the word egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha asigijime siyevini laNkulunkulu babukeli ngifuna unake mbukeli namhla ukuthi ukukholwa kwakho noma insinziso yakho ngaphandle kwamoya longcwele it remains theoretical it is not practical ukukholwa kwakho ngaphandle kwamoya longcwele angeke ukusebentele egameni lika Jesu amagama ukukholwa noma insinziso naka
noma ngabe uzange ufunza noma unecertificate noma unecertificate, but the moment you receive malongwele bese kukholwa kwakho kuyaphatheka sowuphila impilo yemandla nekuphumelela egameni lika Jesu. Mbukela sesilibukele livela uNkulunkulu kafishane bese uyathi lungisela namhla egameni lelinamandla ligama lika Jesu. My God, lilanga lakho lelimbukele lekuthi malongwele akuthinze, kungabi nje ukuthinza kuphela kepha malongwele ahlale kuwe, angena bushe, athole isihlalo, athole indawo yokuhlala empilweni yakho bese uyaqala sophila impilo yokuphumelela mbukele egameni lika Jesu. Encwadini ya John, the gospel according to John, encwadini ya John kuna chapter 16 khona bese kuba na verse 12 kuya ku verse 15 egameni lika Jesu. Verse 12 kuya ku verse 15. Nisena lokunyenti lenganitshela kona, kodwa kwanyalo ningeke nikwati kukwethwala. Ukhuluma Jesu lamagama. Jesu ukhuluma emagama akhe ekuvalelisa. So uyahamba. This was his farewell speech. Akhuluma nebafunzi bakhe. Uthi kubo, kusekunengi lenganitshela kona, kepha ngeke nginitshele nyalo ngoba ningeke nikhone kukwethwala. Verse 13, kodwa moya weliqiniso nakefika uyawuniholela kulo lonke liqiniso. Hayi emaqiniso, liqiniso linye according to Jesus la. Uthi linye iqiniso. Uthi utaniholela kulo lonke liqiniso. Now ufunze encwadini yakhe John chapter 14 fuze verse 6. IBhayibheli uthi Jesu, mina ngiyindlela, mina ngikuphila. My God, ngiyindlela, ngiliqiniso, ngikuphila. Ngiyindlela, ngiliqiniso, ngikuphila. Ngamagama Jesu nakathi lana utaniholela kulo lonke liqiniso. Bekasho ukuthi utaniholela kimi ngoba nguye Jesu liqiniso. Kuze kuthi lokhu lenganitsheli kona nyalo bese niyakhona kukuthwala. Nitakhona kukuthwala nasafikile yena. Moya longcwele. Asiqhubeke sifunze. Uyanihola kulonke iqiniso. Angeke atikhulumele kwakhe, kodwa uyakhuluma la kuvako, anitshele nangetintfo letisate kwenteka. Verse 14, uyawubonakalisa bukhosi bami njengobe ayawuthatha lokho lengimtshela kona ukuthi anitshele. Mnake verse 15, konke lanako babe kwami, ngiko nje ngithi moya uyawuthatha lokho lengiyawuninika kona anitshele. Uthi Jesu konke lanako babe kwami. Lo moya longcwele utawuthatha ke lokhu lengitamnikete kona mina Jesu indvodzana, aninikete kona nini ngamagama lokhu babe langinikete kona lengithi konke kwami utakuthatha malongcwele anikete kona. Ayaya kutaba mnanzi lapha estudio namhle egameni lika Jesu. But ngifuna ukuthi singakagijimi singakayikhashane mbukeni. Angizame kumkhaza lo malongcwele ngimethule kuwe. Kuthi kungubani malongcwele? Lo malongcwele lakhuluma ngayo la. Ungabona ufunze lo verse 7 kulo chapter 16. Uthi Jesu lo verse 7 uthi, kodwa noko nginitshela liqiniso kungcono kini kuthi ngihambe, ngoba nangingahambi angeke ete kini umeluleki. Umkhaza njengomeluleki. Lesingisi a helper. Leli gama ese helper is parakletos. Parakletos. Leli gama ese parakletos lesi Greek lisho a standby, a helper. Ngilome kanye nani, ngilomsitako. My God, my God. Ngilomsitako is a standby. Nanehluleka yena uthatha over. Njoba nemthakathaka nini uniniketa emandla akhe egameni lika Jesu kuze uthi emandla akhe kume ngemandla enu ngegama lika Jesu uniniketa kuphila kwakhe
kwakhe kuze uthi ukuphila kwakhe kube kuphila kwenu. He is the standby. Ngilo meceleni lenu, ngilo umsidi wenu egameni lika Jesu. My God, mbukele ekhaya na uthatha lo moya ongcwele, uthatha la mandla kaNkulunkulu abakuwe, lokuphila kaNkulunkulu kuba kuwe, the helper. Ngilo msidi lo makunye nawe. Kaningi nasikhuluma ngemsidi, nasikhuluma ngemsidi akhunywa ukuthi ngumuntu lo ngaphasi kwakho. No, a helper must always be stronger than you. Umsidi kumele ukuthi abe ngetulu aqine kunawe, so that nawe ehluleka wena athathe over yena. But in this context, noma la sikhuluma khona, liBhayibheli nalikhuluma ukuthi umoya ongcwele ungumsidi, alisho ukuthi kukhona la ubehle khona wena uhamba wedwana khona. Uthi ke nawe ehluleka bese uyathatha. Cha, akalingisi generator moya ongcwele kuthi nangabe kuhamba gesi bese generator ithatha over. No, lokuthi umsidi kusho ukuthi uhamba nawe toti. Noma ngabe uva ngathi unemandla kusuka kunguye, noma ngabe uva ngathi ubuthakathaka utholwa nguye, kude interval, kude sikhathi la khona umoya la kuyekela khona, kude indzawo la khona umoya la kuyekela uthambela khona. But the moment umemukela bese kuba nguye, the moment ngalesikhathi umukela yena uthatha over from there kuze kube phakathi umoya ongcwele. Hela ke mbukele ekhaya, moya ongcwele akusiyo ifeeling, akusinto loyivako nje kwendeka nabaye bavuke bomadlingozi. Lo mnyeve wathi uvuka ngomadlingozi bese kuthiwa moya ongcwele. Akusimo ongcwele, moya ongcwele ngumuntu uNkulunkulu asamthini. The Holy Spirit is a person, is a person, umuntu. Magama uyakhuluma ngamagama, unama feelings, unenthando. Moya ongcwele is a person that indwells a believer. Nana wethi uNkulunkulu angena kumzalwane, angena kumuntu. Lo moya ongcwele uNkulunkulu athatha icontrol, ahola impilo yomzalwane. The moment umoya ongcwele angena kuwe bese uyaholwa, awusahambi ngenthando yakho. Listen here mbukele, the Holy Spirit is not a feeling, is also not a falling. Akusiko kuwa kuthi hey ngawa ngevinto ngithinta ngawa. Cha, athi asisho ukuthi nawu akusuye ungasuye moya ongcwele, but angeke umkhaze moya ongcwele ngeke kuwa, ngoba kunengi kuwa labakwenda kubantu. Labanye basuka bavukwe lusinga. Avuka lusinga umuntu mambona hlabela aphakama bese bacaba umoya ongcwele. Cha, moya ongcwele yes, angathi nakehlenza wena moya ongcwele bese uyehluleka uma ebukhoneni bakhe niwe nethi jakalala. But you cannot define the Holy Spirit as falling. The Holy Spirit is more than falling. Moya ongcwele ungatuli kwekuwa, ungatuli kwemiva, ungatuli kwekukhathela. Moya ongcwele uNkulunkulu amthini. Oh my God, rasula bakasatha rababa. Moya ongcwele uNkulunkulu asamthini. Uyathi futsheka moya ongcwele athi fakela emthini bese wenda lendlu yakhe kuba ngumtimba womuntu. Bese usiphawula kanzanathi yini kuthi moya ongcwele uhlala phakathi kwenu, imitimba yenu ilithempeli lakhe. Magama moya ongcwele angene la mtimbeni wakho bese uyahlala, bese lo mtimba wakho uba lithempeli. Kungako komtimba womuntu kumele ube ngcwele ngoba kuhlala moya ongcwele. Ngapho khona bese siyaphambana khona ke manje. Labanye bathi niketa moya ongcwele noma niketa umtimba kwawo nemoya kwawo. No. The moment moya ongcwele angena empilweni yakho bese lo mtimba so uyawuganzaya, bese lo mtimba so uyaholwa. Uholwa ngumoya ongcwele, awusawuniketi lokufunako lo mtimba, uniketa nakho lokufuna ngumoya ongcwele ngegama lika Jesu. So the Holy Spirit is a person that indwells the unbeliever.
uhlala la phakathi kulomuntu ngegama lika Jesu. Lelambukele ngegama lika Jesu. Moya loNgcwele sipho ebandleni. The Holy Spirit is a gift into the body of Christ. Sipho lesiniketwa sona. Sipho lesiniketwa libandla ngegama lika Jesu. uNkulunkulu ngathi ubonile kuthi libandla ngeke likhone kuphila angekho Moya loNgcwele. So siniketweke lo Moya loNgcwele njengesipho awumsebenteli kude lokwendako kuze umthole. Kude thuthukuthuku lo tendako usumthole. Kuphela umukela ngokukholwa. Moya loNgcwele umukela ngokukholwa. Njoba namhlanje akuthanda uthandaza ambukela estudio. Na uvule inhlitho yakho. Lo Moya loNgcwele utamukela ngekukholwa. Nakehla Moya loNgcwele ehlela kuwe egameni lika Jesu. Utawuhlala emtimbeni wakho. Utawuhlala empulweni yakho. Kunadini letikwehlulako lo myangibukela egameni lika Jesu yamthanza uNkulunkulu. But kunesono lesikwehlulako. LiBhayibheli liveta ukuthi lo Moya loNgcwele noma lo msidi lo Parakletos nakafika lithi iBhayibheli utawuletha kwehlulela egameni lika Jesu. Number 1. Number 2, utawuletha kulunga. Number 3, utawuletha kwahlukanisa kuthi siyini sono. Amagama wonke nakehla bese uyakhona mzalwane kubona. Number 2, bese unikwa amandla ukuthi ubone ukuthi siyini sono. Bese uyakhona kuphila ngetulu kwesono. Kuphila wehlule sono. Namhla kunesono lesikwehlulako ngoba Moya loNgcwele ude. But Moya loNgcwele nakahlele emtimbeni wakho utasawuthola amandla egameni lika Jesu ukuthi ukhone kumelana nesono, kumelana nemandla esono. Lokwehlulako ngeke kusakwehlula. Lesono lesikwehlulako ngeke kusakwehlula ngegama lika Jesu. Kunabayela bangibukela konyalo. Uyangibukela umbukeli. Kunesono lesikwehlulako. Ngeke ukhone ngemandla akho. Utsinga Moya loNgcwele. Nguye Moya loNgcwele lotakunikethe amandla namuhla ekuphila ngetulu kwesono. Mhlawumbe uyangibukela lapho so unatha tshwala usathanzi. Uyangibukela lapho so ubhema ligwaya usathanzi. My God, my God, my God. Vula inhlitho yakho. Kunamandla lowathola Moya loNgcwele ekwehlula imandla esono. Uyangibukela lapho uphila impilo longayithanzi, uphila impilo longayithakasela. Ungibabe but awusawuphila impilo loyifunako. Kunempilo loyiphila konyalo. My God, my God, my God. Namfuthi awuthola amandla. Vula inhlitho yakho. Kunamoya loNgcwele losipho sabo bonke labakholwako. Lelambukele ekhaya. Kumukela Jesu akusho ukuthi so umukele Moya loNgcwele. Kumukela Jesu akusho ukuthi awukhona kuphila uphile ngetulu kwesono. Uthi ngabe sovula inhlitho yakho so ugcwaliswa ngamoya loNgcwele egameni lika Jesu. The infilling of the Holy Spirit ikwenda ukuthi ukhone to live a holy life. Kwakho lokugcwaliswa ukuthi ukhona kuphila impilo lengcwele egameni lika Jesu. Kunamehluko ekugcwalisweni ngamoya loNgcwele nekubhajatiswa ngamoya loNgcwele. Kugcwaliswa ngamoya loNgcwele kukwenda ukuthi ukhone kuphila impilo lengcwele. But kubhajatiswa ngamoya loNgcwele kukwenda ukuthi ukhone kukhonta usebenza umsebenzi waNkulunkulu. Ukhonde noma ngabe ngiphi indlela. Ngabe kukhonta ushumayela. That's why iBhayibheli liveta ukuthi Jesu wakhuluma abafunzi bakhe. Wathi abangasuki eJerusalema angakehli Moya loNgcwele. Angakehli Moya loNgcwele. Amagama kuze bathi khona bahambe bashumayele baministere. They needed to be baptized. But now I am speaking about the infilling of the Holy Spirit. Inkumbi yabantu bajaka kubhajatiswa bangakagcwali. Gwala namhla egama lika Jesu kuzotawehlula nasono lesempilweni yakho. Kustawehlula na impilo lewehlula ngegama lika Jesu. Kunamoya loNgcwele ongumsidi wakho mbukeli. Ngifuna ukuthandazela ngegama lika Jesu. Namhla la ngithandaza kunemandla lata uwehlele empilweni yakho. Kunemandla lotaweva ugwala ngawo egameni lika Jesu. Laba batawuqala bakhulume ngetilimi letinsha.
utawuve amandla lamangalisayo egameni likaJesu. Mbona ngicela umukela ngikholwa mbukele, kholwa egameni likaJesu kuthi ngisathandaza, my God uyagcwala ngomoya longcwele, ngisathandaza moya longcwele uyahlala empilweni yakho, moya longcwele uyahlala permanently, akehli nje enyuka abehla kuvakashela akavakashi, but uyahlala ube lithempeli lamoya longcwele, ube yindlu yamoya longcwele ngegama likaJesu. Kulapho ke utawuqala manje uphile an extraordinary life, ngeke usaphila the natural life, but will become supernatural. Ngeke usaphila ngemandla akho, so utaphila ngemandla akhe. Kungakona mhla kusathandaza ugcwala ngalamandla, lokugula kutawuhamba, lokwehluleka kutawuhamba, letimo kutawuhamba emtimbeni wakho egama likaJesu. Kunamandla bukeli latholakala kumoya longcwele egameni likaJesu, gcwala ngawo ngegama likaJesu, wamukelela amandla ngegama likaJesu. Shaparasuka la baba yandorobo sika la baba. Mbukele khavula inhlitho yakho manje. Sengifuna ukuthalazela ngegama likaJesu. Yivule. Bese umukela ngokholwa ngolongcwele ngegama likaJesu. Mando khosala bashatara baba. Na ufunze encwadzini ye-Acts noma emsebenzini wabapostoli chapter 19. Apostle Paul ukhanza kunebapostoli noma ukhanza kunema disciples bafunzi baJohane, uyababuta eEfesu uthi, my God, nami emukela imoya longcwele ngalesikhathi nikholwa na, nami emukela imoya longcwele ngalesikhathi nikholwa na. Baphendula bathi azange sesive nekuva ngaloko egameni likaJesu. Labantu laba bebakholiwe but bangakamukeli moya longcwele, bebakholiwe kodwa babamukeli moya longcwele. Ukhona ukukholwa mbukele kodwa ukukholwa kumukela moya longcwele. Lo mnyanga akholwa but lokholwa kungabi practical, lesinzi singamsebenzeli ngoba kude mandla. Namhla umukele amandla mbukele egameni likaJesu. Listen iBhayibheli, umpostoli Paul wase uyaqala ubabeka tandla, babhajatiswa egameni likaJesu. Nababhajatiswa iBhayibheli bagcwala ngomoya longcwele, baqala bakhuluma ngetulimi letisha, wamukele lawo mandla mbukele namhla ngegama likaJesu. Bokholwa usinzisiwe but insinziso yakho ayikusebenzeli egameni likaJesu. Namhla mukele amandla, namhla mukele moya longcwele. Dominion without the Holy Spirit is theoretical. Dominion without the Holy Spirit is not practical. Egama likaJesu. Namhla mbukele, receive the power of the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus. Ngifuna usukume mbukele ekhaya, bamba iTV yakho, suka umbamba iTV yakho ngegama likaJesu. Touch your screen in the name of Jesus. My God. Ngive amandla namhla lapha estudio. Ngive amandla namhla lapha estudio. Sukuma mbukele ekhaya. Sinza iTV yakho ibambe. Bese umukela moya longcwele. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus. Mbukele ekhaya ngithi kuwe, mukela moya longcwele ngegama likaJesu. Mukele, yivule inhlitho umvume. Ezusavuma, the Holy Spirit is coming upon your life. Moya longcwele uyehla manje, wehlela empilweni yakho ngegama likaJesu. Wehlela empilweni yakho manje. Mthathe ngegama likaJesu. 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 My God and my Father, moya longcwele naba bavule inhlitho zabo manje, bafuna wena, balambele wena. They desire you. They are hungry for you. Egameni likaJesu bagcwalise ngegama likaJesu. Gcwalisa na inhlitho enangimake enkosi. Gcwalisa na inhlitho enangimake enkosi. Nangilo mvulo omusha babe, mgcwalise ngegama likaJesu. Mgcwalise ngegama likaJesu. Nangilo mvulo omusha, mgcwalise ngegama likaJesu. Lokube umehlula manje, ngeke kusamehlula ngegama likaJesu. Receive power in the name of Jesus. Receive power in the name of Jesus. Receive power in Jesus' name. Rakapasakatarababa shakataraba. Yekaterebebe sikarababa shatarababa. Rikapaseketerebebe sikarababa. Makosekatata. Rekaterekete. Rapakapata. Yekaterepepe. Makapasata. Rikapaso. Rekete. Rekete. Rekete.
receive the power in the name of Jesus. Hey madoda bagcwala abantu ngive amandla lamandla lengofako akuthinta mbukele lamandla ngofako ayagcwala manje empilweni yakho ekhaya lakho lamandla wathathe ngegama lika Jesu. My God, labo tikolo silabakuhluphako ngeba sakuhlupha manje lamandla safikile ekhaya lakho letile ligijima Thailand tiyahamba manje mongo sofikile ekhaya lakho sofikile empilweni yakho lokugula lobuthakathaka lesono ngegama lika Jesu ngeke sakwehlula mongo sofikile emtimbeni wakho ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu in Jesus name. Thank you my Father. Rasuta la baba sika la baya. Hey madoda mbukele ekhaya thathe amandla akho manje. Hey ngive manje thathe amandla akho manje uwabambe ngesandla sakho sangasekuhle. Father, I anoint this water. Njoba umbukela wabambile ngiyawabamba la mandla akhe ngiyawa anoint ngifaka amandla ngifaka umlilo la manje la kade awugijima khona kutoba nekukhululeka kutoba nekuphila kutoba nekuhlunyeleliswa ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu. Be anointed in Jesus name. Amen. Mbukele ekhaya salwanatha lamandi manje. There is power, there is anointing in this water. Salwanatha manje nabe kholo ogulayo egameni lika Jesu umnathise lamandi nabe kunesilonza lesingapholi wathele la kulesilonza lamandi luthonsi lwenele egama lika Jesu. My God. Thank you Father. Ngive amandla la mandla ngomfako lapha estudio achithekele ekhaya lakho moya ongcwele sofikile empilweni yakho egameni lika Jesu. Impilo yakho kusuka namhla taba impilo yokubusa taba impilo yokunqoba egameni lika Jesu. Mbukele ekhaya sengiyabaleka estudio karabasatha rababashatha lababa. Ye madoda kunemfulo lokuphiliswa emgogodleni umgogodla wakho awukhona ukuhlala ngawo egameni lika Jesu. Uhlala uqamele uhlala ubekela ikhushini uyaphila kulomgogodla ngegama lika Jesu. Rasatha rababaya. Yes asibaleke babukele emakhaya isikhathi sami sesibalekile egameni lika Jesu. Hambani lo mali ongcwele loyo losempilweni yakho manje nguye lotakuhola nguye lotakuhlumelelisa nguye lotakufundisa iqiniso. Mbabukele emakhaya la ngitholakala khona ngise-Dominion Center ngisesigcaweni ekuteleni kwesikole sasemabondweni nangiphuma la ngishayele enombolweni nayo loyibonako la ngetulu ngishayele nombolo ku-78366 740 ungithulile ubufakazi labo labaphilile labo labakhululekile egameni lika Jesu nabo labagqwele ngomoya ongcwele ngegama lika Jesu. Ungishayele ungitshele ukwendekana empilweni yakho. Sengiyaphuma estudio mbukele ekhaya ngiyabonga. According to me you are blessed, you are anointed, you are delivered, and you are restored in Jesus' name. Amen. Chorus. Angimdingi about 2.